নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে পুনৰ নতুন এটা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আজিৰ ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ'টো হৈছে এছএছচি সিজিএল সিলেবাছৰ ওপৰত যিসকলে এছএছচি কম্বাইন্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যেটো ভ্যাকেন্সি আছে সেই ভ্যাকেন্সিটো আবেদন কৰিছে বা কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কৰিম বুলি ভবা সকলে আৰু যোন সকলে কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে সিলেবাছটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰয়োজনীয় সিলেবাছটো জনাটো আৱশ্যক সেই কাৰণে সিলেবাছটো কথা আজি পাতিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু সিলেবাছটো মই আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ দেখাম টায়াৰ 1 টায়াৰ 2 কেনেকুৱা ধৰণৰ সিলেবাছ আছে আপোনালোকে গম পাব আজি এই ভিডিঅ'টোত গতিকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক হ'ব এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন মই আপোনালোকৰ সিলেবাছখন এখন যিখন দেখা আছো এখন মই বাইজুছৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছো সেইখন তাকে মই আপোনালোকক দেখা আছো তাত ধুনিয়াকৈ মেনশন কৰা আছে সিলেবাছটো সেই কাৰণে বাইজুছৰ পৰা লৈছো আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব পাৰিব যোন সকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে ইয়াতে আছে এছএছচি সিজিএল সিলেবাছ 2022 আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰিনত এছএছচি সিজিএল সিলেবাছ অৰ্থাৎ কম্বাইন্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল সিলেবাছ 2022 ইয়াতে প্ৰথম টায়াৰ 1 পৰীক্ষাটো হ'ব টায়াৰ 1ৰ প্ৰথমটো ইন্ডিকেটিভ সিলেবাছ খিনি চাওক টায়াৰ 1 জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ৰিজনিং সিলেবাছ ভাৰ্বেল ৰিজনিং এটো টপিকৰ এখিনি সিলেবাছ ভাৰ্বেল ৰিজনিংৰ কি আছে আপোনালোকে চাওক এলফাবেট টেষ্ট এনালজি এৰিথমেটিক ৰিজনিং blood relation classification coding decoding distance direction test syllogism matrix logical Venn diagram matching number এখিনি হৈছে আপোনালোকৰ ভাৰ্বেল ৰিজনিংৰ টপিক তাৰ পিছত আহো নন ভাৰ্বেল ৰিজনিংত আছে পেপাৰ কাটিং এণ্ড ফোল্ডিং তাৰ পিছত আছে এমবেডেড ফিগাৰ্ছ তাৰপিছত আছে ফিগাৰ্ছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড এনালাইসিস তাৰপিছত আছে ফিগাৰ সিৰিজ তাৰপিছত আছে কিউব এণ্ড ডাইচ তাৰপিছত আছে মিৰৰ ইমেজ পেটাৰ্ণ কমপ্লিশ্যন কাউন্টিং অফ ফিগাৰ্ছ তাৰপিছত আহো জেনাৰেল এৱাৰনেছ সিলেবাছটোত আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যিবোৰ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ যিবোৰ পৰিঘটনা হৈ থাকে সেইবোৰ খবৰ আপোনালোকে জানি থাকিব লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইকোনমি এণ্ড ফাইনেন্স জিওগ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ষ্টেটিক জিকে এখিনি আপোনালোকৰ জেনাৰেল এৱাৰনেছ সিলেবাছ তাৰ পিছত আহি গ'ল কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড সিলেবাছ এৰিথমেটিক এটো এভাৰেজ আহিব প্ৰথমতে এই টপিক বুট এণ্ড ষ্ট্ৰীম কম্পাউণ্ড এণ্ড সিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট এলচিএম এণ্ড এছচিএফ তাৰ পিছত আহিব মিক্সাৰ এণ্ড এলিগেশ্যন পাৰ্টনাৰশ্বিপ তাৰ পিছত আহি গ'ল পিছৰ টপিকটো চাওঁ পাৰ্চেন্টেজেছ পাইপছ এণ্ড সিষ্টাৰ্ণ প্ৰবলেমছ অন এজেছ প্ৰফিট লছ এণ্ড ডিছকাউণ্ট ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্শ্যন স্পীড টাইম ৱৰ্ক এণ্ড ৱেজেছ মিছেলেনিয়াছ তাৰপিছত আহি গ'ল এডভান্সত আপোনালোকক কি টপিক সোমাব চাওক জিঅ'মেট্ৰি mensuration data interpretation trigonometry standard identities complementary angles heights and distance algebra miscellaneous তাৰপিছত আহি গ'ল ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন সিলেবাছ গ্ৰামাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে fill in the blank sentence correction এৰো স্পটিং এক্টিভ পেছিভ পেৰাজাম্বল তাৰপিছত আহি গ'ল vocabulary one word substitution idioms and phrases spelling errors antonyms synonyms তাৰ পিছত আহিব reading comprehension থাকিব passage close test তাৰ পিছত আহিব the question is part a b and d will be of level of commensurate with the essential qualification based graduation and question paper C will be of 10th standard level ইয়াতে কৈছে question পেপাৰ C খন আপোনালোকৰ 10 standard levelত হ'ব আৰু A B D খন গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ আহিব তাৰ পিছত আহিব ইন্ডিকেটিভ সিলেবাছ টায়াৰ 2 যি পৰীক্ষা দ্বিতীয় ফেজটো কথা কৈছো দ্বিতীয় ফেজটো সিলেবাছটো আপোনালোকে জানি লওক তাৰ পিছত আছে মডুল দ্বিতীয় ফেজৰ আছে মডুল 1 of session 1 of paper 1 mathematical abilities ইয়াতে হ'ব নাম্বাৰ সিস্টেম
তাত থাকিব computation of whole numbers, comma decimals and fraction তাৰপিছত আহিব relationship between number তাৰপিছত আছে fundamental arithmetic operation ইয়াত আহিব percentages ratio and proportion square roots তাৰপিছত আহিব average তাৰপিছত আহিব interest তাৰপিছত simples and compounds profit and loss discount partnership business mixer and allegation time and distance time and work তাৰপিছত আহিব algebra আপোনালোকৰ থাকিব basic algebraic identities of school algebra and elementary search simple problems and graphs of linear equation তাৰপিছত আহিব geometry থাকিব familiarity with elementary geometry figures and facts triangles and its various kinds of centers figure congruence and similarities of triangles circles and chords tangents angles subtended by chords of a circles common triangles নহয় tangents to or more circles তাৰপিছত আহি গ'ল mensuration আপোনালোকৰ কি থাকিব ইয়াতে আপোনালোকক মই ওপৰলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখাইছো ইয়াতে আহিব triangles quadrilaterals তাৰপিছত আহিব regular polygons circles right prisms right circular cone right circular cylinder spheres hemisphere rectangular তাৰপিছত আহিব parallel equip regular right তাৰপিছত আহিব pyramid with triangulars or square base তাৰপিছত আহিব trigonometry থাকিব trigonometry ratios complementary angles heights and distance simple problems only standard identities like sin 2 theta plus cos theta equal to 1 etc statistics and probability use of tables and graphs histogram frequency polygon bar diagram pie chart measures of sentence tendency আহিব mean medium mode standard deviation তাৰপিছত আহিব calculation of simple probabilities এটা module 2 আছে of section of paper 1 reasoning and general intelligence ইয়াত আহিব question of both verbal and non-verbal type this will include question on semantic analogy symbolic operation symbolic numbers analogy তাৰপিছত trends figural analogy a space orientation semantic classification Venn diagram symbolics oblique number classification drawing inferences figural classification punch hole oblique pattern folding and unfolding semantic series figural patterns foldings and completion number series embedded figures figural series critical thinking problem solving emotional intelligence word building social intelligence coding and decoding numerical operation other subtopics if any তাৰপিছত আহিব module 1 of sections 2 of paper 1 English language and comprehension vocabulary grammar sentence structure synonyms antonyms and their correct usages sports the heroes fill in the blanks synonyms homonyms antonyms spelling detections misspelled word items and phrases one word substitution improvements of sentence active passive voice of verbs conversions into direct indirect narration shufflings of sentence parts তাৰপিছত আহিব shufflings of sentence in a passage comma close passage comprehension passage the test comprehension 3 or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked at least one paragraph should be a simple one based on a books or stories and the other two paragraphs should be on current affairs books on a reports or and editorials এইখিনি কথা গম পালে আপোনাৰ মডিউল 2
Module 2 আপোনালোকৰ of sections 2 of papers 1 general awareness ইয়াত কি থাকিব চাওক question are designed to test the candidate general awareness of the environments around them and its application to society. Question are also designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to the India's and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general policy, and scientific research. Module 1 of sections 3 of papers 1 computer proficiency. Computer proficiency কাৰণে থাকিব computer basic organization of a computer, central processing unit, CPU, input oblique output devices, computer memory, memory organization, backup device, ports, Windows Explorer, keyboard shortcuts, software, Windows operating system including basic of Microsoft Office like MS Word, MS Excel and PowerPoint etc. Working with internet and emails, web browsers and searching, downloading and uploading, managing and email accounts, e-banking, basic of networking and cyber security, networking device and protocols, networks and information security threats like hacking, virus, worms, Trojan etc. The preventive measures. Paper 2 statics part. Static part ole ahu yate ase collection of classification and presentation of statistical data, primary and secondary data, methods of data collections, tabulation of data, graphs and chart, frequency distribution, diagrammatic presentations of frequency distribution, measures of central tendency, common measures of central tendency, mean, medians and mode, partitions, values, quartiles, deciles, percentiles, measures of dispersion, commons measures, dispersions, range, quartiles, deviation, mean deviation and standard deviation measures, standard deviation measures of relatives, dispersion, তাৰপিছত আছে moments, skewness and kurtosis. Different types of moments and their relationship, meanings and skewness and kurtosis, different measures of skewness and kurtosis, correlation and তাৰপিছত correlations and regression, scatter diagram, simple correlation, coefficient, simple regression lines, experiments, rank correlation, measures of association of attributes, তাৰপিছত multiple regression, multiples and partial correlation for 3 variables only. তাৰপিছত আছে probability theory. Probability theory আছে meaning of probability, different definitions of probability, coordinational probability, compound probability, independent events, bias based theorem, random variables and probability distribution, random variables, probability function, expectation and variation of random variables. তাৰপিছত আছে higher moments of random variables, binomial position, poisons, normals and exponential distribution, joint distribution of 2 random variable, discrete. তাৰপিছত আছে sampling theory, concept of populations and samples, parameters and statistics, samplings and non-sampling, errors, probabilities and non-probability samplings, techniques, simples, random samplings, stratified samplings, multi-stages sampling, multi-phase sampling, cluster sampling, systematic sampling, purposive samplings, convenience samplings and quarter sampling, sampling distribution, statement only, sample size decision. তাৰপিছত আছে statistical inference, points estimations and interval
estimation. Properties of a good estimators. Methods of estimation. Moments methods, maximum likelihoods method, least squares methods, testing of hypothesis, basic concept of testing, small samples and large sample test based on Z, T, C squares and F statistics, confidence intervals, analysis of variance, analysis of one-way classified data and two-way classified data, time series analysis, components of time series, determinations of trends, components by different methods, measurements of seasonal variation by different methods, index number, meanings of index number, problems in the constructions of index numbers, types of index numbers, different formulas, base shiftings and splicings of index numbers, cost of living index number, uses of index number. তাৰপিছত আহি গ'ল পেপাৰ 3 পেপাৰ 3 আছে আপোনালোকৰ জেনেৰেল studies finance and economics paper A finance and accounts 80 marks, fundamental principles and basic concept accounting, financial accountings, nature and scope, limitations of financial accounts, basic concept and conventions, generally accepted accounting principle, basic concept of accounting, singles and double entry, books of original entry, bank reconciliation, journal, ledgers, trial balance, rectifications of errors, manufacturings, tradings, profits and loss, appropriations, accounts balance, sheet distinction between capitals and revenues, expenditure, depreciation, accounting, valuations of inventories, non-profit organization accounts, receipts and payments and incomes and expenditure accounts, bills of exchange, sale balancing, ledgers. So part B, economics and governance, 120 marks. That is a comptrollers and auditors generals of India, constitutional provisions, rules and responsibility, finance commissions, rules and function, basic concept of economics and introductions to microeconomics, definition, scope and nature of economics, method of economics studies and central problems of an economics and production possibilities, curves, theories of demands and supply, meanings and determinants of demands, law of demands and elasticities of demand, price, incomes and cross elasticities, theories of consumers behavior, Marshallian's approach and indifference curves, approach, meanings and determinants of supplies, law and supplies and elasticity of supply, theories, as I will theory of production and cost, meanings of factors of production, laws of production, laws of variables, proportions and laws of returns or to scale, forms of markets and price determination in different markets, various forms of market, perfect competition, monopolistic competitions and oligopolies and price determination in these markets. তাৰপিছত আছে ইণ্ডিয়ান ইকনমিত আছে নেচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ইকনমি, rule of different sectors, rules of agriculture, industries and service, their problems and growth, national incomes and Indian concept of national incomes, different methods of measuring national incomes. তাৰপিছত আছে populations, its size, rate of growth and its implications and economic growth, poverty and unemployment, absolute and relative poverty types, causes and incidence of unemployment, infrastructure, energy, transportation, communication. তাৰপিছত আছে economic reforms in India's economic reforms of India, economic reforms since 1991, liberalization, privatization, globalization and disinvestments, money and banking ot thakibo, monetary fiscal policy, rules and functions of Reserve Bank of India, functions of commercial banks, RRB, payments banks, budget and fiscal deficits and balance of payments, fiscal responsibilities and budget management act 2003, rules of information technology and governance. So question in modules 1 of section 1 of paper
mathematical ability will be a matriculation level ইয়াতে কৈছে matriculation levelত আহিব in module 1 of section 2 of paper English language and comprehension 10+2 levels and paper 2 এইখন আহিব 10+2 level অথা high secondary level paper 2 and paper 3 of graduation level paper 2 আৰু 3 খন আহিব graduation level তাৰ পিছত এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওৰ গুটেইখন সিলেবাসৰ কথা গতিকে আপোনালোকে যোনখিনিয়ে ভাল পাইছে ভিডিওটো তেতিয়া হলে বেলেগলৈ যোন সকলে নাজানে তে সিলেবাসটো তেওঁলোকলৈ শেয়াৰ কৰক তেওঁলোক উপকাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ উপকাৰ হলে ভাল লাগিব মোৰ গতিকে আগন্তুক সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব যাতে আপোনালোকৰ বাবে এটা মোটিভেশন পাওঁ আৰু ভিডিও বনাই যাবলৈ যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰো তাৰ বাবে আপোনালোকে সহায় কৰিব ধন্যবাদ